Oh, look at it. That's a close call. You can see. Systems that were meant to be automated have been abandoned. And what I've seen only borders chaos. You can see. Welcome to the heart of Nairobi. This is the central district of the Kenyan capital city, Nairobi. Bustling, chaotic, and constantly on the move. But when you give a closer look, you will see that something critical is missing. Traffic lights, they are not working, and they haven't been working for some time now. They have simply been ignored. I can see where the problem is. Look at it. Naendelea zikiongezeka as time goes. But this one 3 years. This one is almost 3 years now, not functioning. Oh, look at it. That's a close call. You can see. This is what we can see. The big problem. This is the Kenyatta Avenue Kimathi Street junction. Right here, traffic signals haven't worked for months, if not a year. Well, motorists have been left to guess. Pedestrians play a real-time Frogger, and boarders do what they do, find a gap and go for it. Ona huyu, amepita wapi? Ona akimea. Ona ndugu yangu. Ona. Lakini amepita. Brother, ni aje? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Kennedy Juma. Na wewe ni mwendeshaji bodaboda? Mimi ni mwendeshaji. Umeendesha kwa muda gani? Over 10 years. Over 10 years? Yes. You've been in this city? In this city. Doing this business? Yes. Wow. How has it been? It is good. Yes. Naweka unga kwa meza. Unga iko naweka kwa meza. Na unafanya mambo yako. Watoto wanasoma. Maisha inaendelea. Very important. Yeah. Now, yes. Hapa traffic lights. Penye umesimama tu, hii haifanyi. Hazifanyi mingi. Na nasikia ni mingi hazifanyi. Mingi hazifanyi.
wewe uliona lini, lilianza lini? Kwa sababu wewe unakaa hapa town. Hizi tuliza more than 3 years now. This one here? Yeah. Lakini zingine zimeendelea kuongezeka. Zinaendelea zikiongezeka as time goes. But this one 3 years? This one is almost 3 years now, not function. Now, tell me, as a guy who is in the transport industry, inaku affect aje? You know, at times unaweza kuwa unakuja, wewe unaona gari haiko karibu, unataka uende, unatumia akili. Wewe unafika umetumia akili, mmeenda mmegongana pale katikati. Sasa inabidi traffic police anakuja, anaamua kivyake. Wewe ulikuwa usimame huko, tayari ajali ishapatikana. Juzi, unaona venye una describe? Yeah. Nikiwa pale, yes. Nikaingia hivi. Mtu wa kukua kidogo, naona jamaa ananigonga kando. Polisi akaenda karule at mimi ndio wa makosa. Ana alitoka from Nama. If there was traffic lights, I am sure either mimi ningesimama ama yeye angesimama. So situation kama hiyo mna encounter. Ziko. Wewe mwenyewe. Hata bodaboda na gari zinapatikana mingi sana. Most on this junction. They happen a lot. Accident hapa? Yeah. Well, many of you may be wondering why I keep doing stories about what is wrong in the Kenyan capital city. Well, it's very simple. This is my city, and I love my city. I love Nairobi city. Nairobi city is beautiful. Now, look at these drone shots. Awesome, beautiful. We're talking about awesome skyscrapers, beautiful to see. We're talking about the Nairobi Expressway, wonderful to the eye. But the picture is always different when it comes to the actual ground. Chaos, Rome. Look at it. And I want Nairobi city to be beautiful from the sky to the ground. Now, let me tell you what the irony, or where the irony is. Nairobi once had a plan and a vision, a smart city plan, and billions of Kenyan shillings were sunk into an ultra-modern and ambitious traffic management system. Well, what am I talking about? I'm talking about smart traffic lights. I'm talking about real-time monitoring. I'm talking about surveillance cameras. A digital nerve center that was meant to bring order in Nairobi's madness. It was greenlit in 2014. It promised integration. It promised efficiency. Today, it's barely blinking. This is what is left of that dream. Cameras that don't record. Lights that don't change. Systems that were meant to be automated have been abandoned, outdated, or never connected. Lakini jusangaja ni yangu yake. Hata ukimshika umpeleki mahali. Angalia tu mahali yako, ona hata hana haraka. Mimi naitwa Lino Graphics. Hivyo ndo najulikana kwa all social media platforms. Sasa hapa wewe unafanyanga shughuli gani na biashara iko namna gani? Okay, mimi hapa nafanya street photography. Na biashara iko poa, si mbaya sana. Okay, so far nimekuja last year, but sijakuwa nikiona zikioperate. Look at that one. It's almost falling. So far nitasema kumekuwa na some accidents zimekuwa zikifanyika, but najua ni because of these street lights aziko. Sasa kuna nimefanyika last week, one of the matatu imetoka the other side ya huko, ingine imetoka huku, sika crashani hapa katikati, hivyo ndo nilifanyika. Zikakutana katikati. Ilipatana tu hapo katikati. So unaamini kama kungekuwa na traffic lights hainge nini? Ingekuwa hivyo. From Kenyatta Avenue to Moi Avenue and across Haile Selassie, the story repeats itself. Traffic lights in the Central District
have simply stopped working. And it's not just a pedestrian problem. The whole system in the Central District have refused or stopped to work. And that is the challenge city dwellers are facing. Na hakuna traffic lights. Na hii situation imekuwa hivi. Sasa ukifikiria hiyo mic alafu upite na hii. Ngoja bwana. Ngoja. Ngori ngumu banze. Ngumu. Crossing this town or the Central District has been one hell of a problem because of lack of traffic lights. And let me tell you, today is a Saturday. Now listen, a majority of the population here use the matatu mode of transport, which is a paratransit system. Now, what it simply means is that a good number of the people in Nairobi must arrive in the Central District before dispatching to different areas where they work, they do business, or they go to market. Now, that is the challenge that is in the Central District. Now, imagine that in terms of traffic. Kwa majina naitwa Njeri Ng'ang'a. Mimi ni business lady hapa CBD. Na kusema ukweli niko na biashara ya magari na imekuwa a very tough time kuwa unakuja na traffic lights hazifanyi. Unajua traffic lights zinasaidia kucontrol magari ndio yasiingie different lanes at different times. But sasa tumekuwa kuna traffic lights na especially kwa junctions. So inafanya anybody anaweza ingia from any side, from any, any place at any time without consideration. Especially ikifika jioni, unapata there is so much traffic kwa hizo junctions kwa sababu there is no guideline on the traffic lights. Tumejaribu kuongea na wakubwa kule county, tukawaambia especially kwa hizi junctions watu weke. Pia unapata watu wa motorbikes, sasa vile hakuna traffic lights, wanaingia tu kwa barabara fua. And it is very dangerous. Most Fridays and most Saturdays, kwa hizi junctions, especially on Kenyatta Avenue, you find there is always gari zimegongana. Saturday jioni nimeona na it is an observation nimefanya. And I thank you for this channel kwa sababu nataka kusema hizi junction ukikuja Saturday usiku ama Friday usiku saa ile watu wamepiga mvinyo, utapata most times kutakuwa na accident. Well, if these lights worked, then these officers wouldn't have to be at every junction. But they can't risk it. Kenyan drivers don't obey what they can't see. Nimekuja hakuna light na ni guide. Mimi naenda na kukuta mwingine pia kuna light ilimkuwa imemguide anakuja. Lakini unajua atakuwa umechanganyisha kichwa kidogo. Ukiona light itabidi usimame. But kama hakuna unasonga. Kama hakuna utasonga. Ni kila mtu kutafuta mpenyo. Kila mtu atafute mpenyo. Ebu imagine kama naangalia kama ni mtoto wangu labda ule mdogo anatoka college, hajazoea Nairobi and she has to wait ndio avuke barabara. It is very dangerous. Kukiwa na traffic lights inawezesha watu kuvuka barabara visawasawa, vitaratibu, hata kama ni watoto wadogo wa shule. Si kuna mashule iko town kama Catholic Parochial, Moi Avenue, ama tu mtoto anaenda mahali fulani, unaona inakuwa rahisi juu atangojea traffic light kwa sababu pia wanafunzi wa shule bila kuangalia traffic lights.
lakini sasa kama hakuna, huyo mtoto atashinda amengojea kwa sababu gari hazimpi nafasi. This one has no light at all. You see, they were uprooted. Look at it. Gone. But the demonstrations didn't happen yesterday. They happened in June last year. So it's almost a year since these ones or these traffic lights were destroyed by demonstrators. Wanasema zingine ziliangushwa na wasee during maandamano. Zile zingine, hii ni ya kitambo, si ndio? Yeah. Lakini hizo zingine wanasema zingine ziliangushwa na wasee maandamano. Ziliangushwa na wazee wakati wa maandamano, yes, but the government should be operating. It happened, they should be fixed. It's long since it happened. Yeah, if you can imagine when last did we have a maandamano in Nairobi? How long is it? Why, moto bwana. Karibu mse wa nduthi anipate hapo. It's that bad. If you're not careful, you lose your leg or your arm. Nairobi deserves better. Functioning traffic lights and recording cameras aren't a luxury. They mean safety, sanity, and structure. And until they work again, we will all continue dancing in the dark. My name is Enoch Sikolia, and I am the Kenyan historian.